Hi guys, welcome to my channel SK Editing Tutorials. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ PIXELLAB application யூஸ் பண்ணி 3D text effect எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்றத பார்க்கலாம். மொபைல்ல எப்படி எடிட் பண்ணனும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. செக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். First default-ஆவே new text ன்னு இருக்கும். அதை delete பண்ணிடுங்க. And fourth option போனீங்கன்னா color ன்னு இருக்கும். அதை கொடுத்து white colorல background change பண்ணிடுங்க. And then second option click பண்ணீங்கன்னா text ன்னு இருக்கும். அதை click பண்ணுங்க. டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்துடும். தென் நீங்கள் வந்து 3Dன்றதை டைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது கூட டைப் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ 3Dன்றதை டைப் பண்ணுறேன். ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும். அண்ட் தென் சைஸ் பெருசு பண்ணிவிட்டு சென்டரில் ஆக்கிடுங்க. அண்ட் தென் கலர் ஆப்ஷன் போய்ட்டு கிராடியன்ட்ன்றதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கிராடியன்னா டபுள் கலர் வரும், அதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம். கிராடியனில் போய்ட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு 2 கார்னர்ஸில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கார்னர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பெயிண்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த 3D டெக்ஸ்ட் ரியலிஸ்டிக்காக தெரியறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஆஷ் கலர், லைட் ஆஷ் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். லெஃப்ட் சைடில் நிறைய கிராடியன்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும். கிராடியன்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னே நெக்ஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டில் போய்ட்டு ஃபாண்ட்டை மாற்றிடுங்க. அண்ட் இன்னர் ஷேடோவை எனேபிள் பண்ணிட்டு நான் பண்ணுற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எம்போஸில் போய்ட்டு அதை எனேபிள் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன அந்த 3D எஃபெக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக இதை எனேபிள் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும், அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3D டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் பண்ணுங்கள். அதில் செகண்டாக இருக்க ஆப்ஷன் ஒப்ளிக்யூவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த 3D எஃபெக்ட்ஸ் கிடச்சிரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 3D ஷேடோ எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்கு கீழே ஒரு ஷேடோ மாதிரி க்ரியேட் ஆகும். தென் லாஸ்ட்டாக இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ண போகிறோம். அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3D டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடும். அண்ட் எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் முடிச்சதுக்கப்புறமா சேவ்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. நீங்கள் என்ன குவாலிட்டியில் வேணாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.